ಇನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. A very good morning to one and all present here. In a few minutes, we are about to start Horticulture Fair 2026 virtual, being organized by the ICAR-Indian Horticulture Research Institute, Bangalore. I request all of you to please come and occupy the chairs in the pandal area. Thank you. Very good morning to one and all present here. It gives me immense pleasure to warmly welcome you all to the Horticulture Fair 2026, being organized by the ICAR-Indian Institute of Horticulture Research, Bangalore on 17th March 2026. We have already received our guests of today's function. May I receive the guests of today, and I request you all to please come and occupy the chairs on the dais. I request Chief Guest of today's function, Mr. Srinivasulu, IFS, Principal Secretary, Ecology and Environment, Government of Karnataka. Sir, please come. Dr. S. Senthil Vinayagam, Director, Indian Institute of Plantation Management, Bengaluru. Also request Dr. T.K. Behra, Director, ICR, Bengaluru. And also request Dr. Prakash Patil, Project Coordinator, Fruits, ICR, IHR, Bengaluru. And also request heads of the divisions, Dr. Shankaran, Head of the Division Fruit Crops, to please come and occupy the dais. Dr. H.C. Prasanna, Division of Vegetable Crops, Head Division of Vegetable Crops, please come and occupy the dais, sir. Dr. P. Naveen Kumar, Head Division of Flower Crops, and Dr. Sriramu, Division of Plant Protection, and Dr. R. Santil Kumar, Principal Scientist and Head, Division of Social Sciences. I request all of you to please come and occupy the dais. ಶುಭೋದಯ. ಇಂದು 17ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ತು, ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅರ್ಕಾ ವರ್ಚುವಲ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮೇಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಭದ್ರತೆ, ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. IHR ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮೇಳವು ಸಂಶೋಧಕರು, ರೈತರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ರೈತ ಬಾಂಧವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ಕೋರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಲಿಸನ್ ICR ಸಾಂಗ್. जय जय श्री परिषद भारत की सुखद प्रतीक हरित भारत की विषधन पशुधन मानव जीवन दूतवान से फलयात सुवर्धन वैज्ञानिक विधि नव तकनीकी पारिस्थितिकी का संरक्षण शस्य श्यामला छवि भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक मरुधरती से पूर्वोत्तर तक हर पथ पर है मित्र की शिक्षा शोध प्रसार सकल तक आशा स्वावलंबित भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की। Thank you, Suresh, for playing the songs. Let us move forward. May I now request Dr. Prakash Patil, Project Coordinator Fruits, ICAR-Indian Bengaluru, to welcome address and also introduce about the program. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning to all. सबको नमस्कार. It gives me immense pleasure to give a brief welcome address. Chief guest of today's Arka Horticulture Fair, Mr. Srinivasulu, Principal Secretary, Ecology and Environment, Government of Karnataka. Guest of honor, Dr. S. Senthil Vinayagam, Director, Indian Institute of Plantation Management, Bengaluru. The President of this today's function and Director of this prestigious institute, Dr. Tusharkanti Beraji. Heads of Division of Fruit Crops, Dr. Shankaran. Division of Vegetable Crops Head, Dr. Prasanna. Dr. Sriram, Head, Division of Protection, Crop Protection. Head, Division of Flower and Medicinal Crop, Dr. Naveen Kumar. Dr. Senthil Kumar, Head, Division of Social Science and organizer for this today's program. All the dignitaries, farmers who have come physically and also joined virtually across different parts of the country. All the scientific, technical, administrative staff of this institute, students, representatives from press and media, ladies and gentlemen. In fact, it's a regular phenomena of this institute to showcase our technologies, because whatever research we do, it is for the sake of the farmers or stakeholders who have been involved in this sector. And this is one occasion where we will be able to showcase our the developments in the field of horticulture. And you all know that this is one sector wherein has a lot of potential, and many have been showing interest to enter into this field. And I'm sure this kind of event will definitely help. And this is a timely event. And in the era of digital technology, we thought this time let us have it in virtual mode so that everyone will get an opportunity to know what has been developed in this institute in the last 1 year and how best they can use. And keeping that in view, this has been organized by the directions of the Director IHR to have a virtual mode so that everyone get an opportunity. And when we requested our chief, he really agreed and made it convenient, because March, every government official will be busy. But still, he agreed and made it a point. I request our director to kindly welcome the guest with a flower bouquet. Welcome.
Dr. Senthil Vinayagam, Director, Indian Institute of Plantation Management, is one of the institute where we have been seeing and giving guidance to the plantation sector. And this year, I think, being an Triple C government announcement, your domain is very important, and I'm sure your presence will add value to us. And thank you, sir. I request our director to kindly welcome Dr. Senthil Vinayagam. This kind of event will not happen until unless we get the direction from the head of this organization, director, Dr. Tushar Kanti Behra. I request Dr. Senthil Kumar to welcome on behalf of all of us. And I also request Dr. Senthil Kumar to welcome Head Division of Fruit Crops, Dr. M. Shankaran. And I request Dr. Senthil Kumar to welcome Dr. Prasann Kumar, Head Division of Vegetable Crops. Request Dr. Senthil Kumar to welcome Dr. Naveen, Division of Flower and Medicinal Crops Head. Request to welcome Dr. Sriram, Head Division of Crop Protection. And I request Dr. Smita to welcome Head Division of Social Science, who is a backbone for this the program. On behalf of all of Arka family, I welcome all the members who have joined virtually. Here number may be less, but online many have been joined. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. So this, I'm sure, coming 3 days, the virtual event is 24/7, 365 days. This all the details will be available virtually so that stakeholders will get benefited. I am sure you all will make use of this. Thank you one and all for giving me this opportunity. Thank you, Prakash Patil, sir, for your welcome address and also for introducing about the program. So further, we have the program for felicitation of farmers and dignitaries. The farmers, we have the farmers with us who are very progressive farmers who have adopted our ICAR varieties and technologies and have done tremendous job. And also they have got motivated other farmers also. So ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ರೈತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮುನಿರಾಜುರವರು. ಮುನಿರಾಜು ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆ. ಓಕೆ, ಮುನಿರಾಜುರವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರೈತರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ನಿ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾನ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಆನರ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಓಕೆ, ಹಾ ಸರಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೆಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ನಾಗಮ್ಮರವರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಾಗಮ್ಮ ಈಗ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೆಕ್ಕ, ನಾಗಮ್ಮ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯ ಟ್ಯೂಬ್ರೋಸ್ ವೆರೈಟಿ ಅರ್ಕಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3.5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 70,000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅರ್ಕಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ರೋಸ್ ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್, ಬನಾನಾ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾವಯವ ರೈತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೆಕ್ಕರ್ ಅವರು 20 ಎಕರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಾವಂಚ, ಸಿಟ್ರೋನೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕುನ ತಳಿಯಾದ ಅರ್ಕಾ ಧನ್ವಂತರಿ, ಒಂದೆನಗ ತಳಿಯಾದ ಅರ್ಕಾ ದಿವ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾ ಪ್ರಭಾವಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮಹಿಳೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮನವರು, ಇವರು ತುಮಕೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ನಮ್ಮ ಚೈನಾ ಆಸ್ಟರ್ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಕಾ ಶುಭಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾ ಕಾಮಿನಿ ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಸೀಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ RFS ನಿಂದ ನಮ್ದು ಏನು ಸೀಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ 3 ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು. Yes, sir. Usha. First bouquet. Like that only put up. Congratulations to all our awardee farmers. Sir, felicitation to our dignitaries, sir, for our chief guest. Okay. Okay. Please. Sir, publication officials. Tube is publication. Inventory. You want to announce, sir. You want to announce. Now we have a publication to be released, Production Technology of Tube Rose in English and Kannada. So I request the dignitaries and the dais to please release this publication. It is a folder of Production Technology of Tube Rose in both English and Kannada. And it is compiled and edited by T. Usha Bharati, Sujata N. Iyer, Rajiv Kumar, Naveen Kumar, D. Kalaivannan, R. Uma Maheshwari, Priti Sonavane, V. Sridhar, and Dr. G. R. Smitha. I request all of you to please. Yeah. ಟ್ಯೂಬ್ರೋಸ್ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Thank you all the dignitaries for releasing the publications. May I request head of the divisions? Anybody, if you want to wish to say few words on this occasion, please. Dr. Shankaran, head from the division of fruit crops. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning, dignitaries on the dais, of the dais,
scientist colleagues, students, farmers, media persons, and all other participants who are present here. Once again, welcome to IHR. So coming to the division of fruit crops, we are 16 scientists working on 25 different tropical and subtropical fruits on improvement and production aspects. And coming to the genetic resources, we are considering more than 2,400 accessions in the field gene bank in live form. And coming to the improved varieties, we have developed and released more than 50 different hybrids in major fruit crops. And recently, we have also released varieties in jackfruit, jamun, kamalam, and rose apple. And coming to the production side, we are the one we developed and popularized dark ridge rootstock, which has covered more than 80% of the grapes growing area. That is 1.4 lakh hectare, of which more than 1 lakh hectare is covered by dark ridge rootstock. And the last 5 years, we could multiply and supply to the stakeholders, which has covered more than 6,000 hectares. And coming to the planting material production aspects, we have the National Horticulture Board certified nursery, and our annual production is almost 2.2 lakh planting material, and revenue generation is close to 1.5 crore. And besides, we are also helping the farmers by way of registering their varieties with Plant Variety Protection and Farmers' Rights Authority. And so far, we have registered more than 25 different varieties with the authority, of which all of you must be knowing the Sidhu and Shankara variety has taken lead, and the person who was registered with the PPFRA has gained the revenue of more than 1 crore for the past 5 years. Shankara variety has given almost 25 lakhs for the past 4 years, and many more varieties to come. And here we are demonstrating almost 20 different improved varieties in the demo block. Extremely happy to receive all the farmers here. Thank you for the opportunity. May I request Dr. H.C. Prasanna, head from the Division of Vegetable Crops, to say a few words on the section. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 26ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತಳಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನೀರಾವರಿ, ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 26 ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 34 ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ 34 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬೀಜವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲು ನಾವು ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಂದು MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಅರ್ಕಾ ಸೀಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಸಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 20 ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಜವನ್ನ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಉಪಯೋಗನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೀಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಅರ್ಕಾ ಸೀಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತಳಿಗಳ ಬೀಜಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. Thank you, sir. May I request Dr. P. Naveen Kumar, Head Division of Flower and Medicinal Crops, to give his remarks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ good morning. Respected dignitaries, Chief Guest Dr. Srinivasal sir and our beloved director and all the dignitaries, all the farmers, students, my scientific colleagues from ICAR. We are working on flower and medicinal crops. We are working on almost all commercial flower crops, right from rose, marigold, tuberose, gladiolus, chrysandra, chrysanthemum, China aster, all important flower crops. And also we are working on medicinal crops, Brahmi, 2 types of Brahmi, Centella, Bringraj, Mucuna, all those crops. So this occasion, the virtual horticulture fair. So we have been doing National Horticulture Fair every year. There is a very good footfall here, people, farmers coming over here, witnessing our new varieties and technologies every year. So this year, it's a kind of mini NHF, I feel. And also we have provided facility for online streaming for joining this horticulture fair online. So the links, the facilities have been created. So just I would like to stress upon only one point. The main objective is transfer of technology. I think you all will agree with me. There is a significant time gap between the development of varieties or technologies and their reach to the stakeholders, the farmers. So to bridge that gap, we are planning a number of technology transfer programs, and this is one important among them. So we have all our varieties. For example, just I will take few names. In rose, we have very good varieties, Arka Savi, Arka Sukanya and Arka Parimala. Arka Savi has become very popular among many of the southern states. There is a very big demand for this particular variety. And similarly, in marigold, we have for the first time from the public sector, F1 hybrids have been developed. So Arka Abhi and Arka Banu, you can see in our field in the floriculture block. So they are very good yielding, more than 12 tons per acre, and also uniform and having a higher shelf life. Similarly, we have very good varieties in the tuberose. Arka Prajwal is very popular across Pan India. And we have varieties in Chrysandra, our South Indian, very expensive, very precious loose flower crop. So similarly, we have very good varieties in medicinal crops. So I'll not take much time. So you are all welcome to our floriculture block. Our scientists are there in the field. So whatever variety you are interested, so you can have more information. You can see, seeing is believing. So you can take home whatever varieties, and we are also ready with the planting material, seeds and planting material of the respective crops. So you can approach us for the planting material of these varieties and technologies. Thank you very much. Thank you, Naveen sir. May I request Dr. S. Sriram, Head for the Division of Plant Protection, to speak few words. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಗಣ್ಯವರು ಮತ್ತೆ ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ರೈತ ಬಂಧುರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ದು ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಭಾಗ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕೀಟಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ರೋಗ ಪರಿಪಾಲನೆ, ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಮೂರನೇದು ಜಂತು ಹುಳ ಬರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಕ್ರಾಪದಲ್ಲಿ ಜಂತು ಹುಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು. 4ನೇದು ಅಣಿಬೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 5ನೇದು ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫೇರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಟ್ರಯಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಒಂದು ಜಂತು ಹುಳ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈ ದನಗೊಬ್ಬರಾಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ಶೈಲೇಂದ್ರನ ಹಾಕಿ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಂತೆ, ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ದಲ್ಲಿ ಜಂತು ಹುಳ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಮೋ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ.
ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ದು ಬೇವಿನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪೆಲ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು DBM ಮತ್ತೆ ಕೀಟಗಳು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಗೆ ಬರೋದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಡೆಮೋ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೀರೆಕಾಯಿದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಂತೆ ವೈರಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಾರ್ಡರ್ ಕರಪಂದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ 15 ದಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ದು ಬೇವಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೆಕಾಯಿಂದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಂತೆ ನಮ್ಗೆ ವೈರಸ್ ಇದೆ, ಅದು ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೀಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೂವು ಕಾಯಿ ಸೆಟ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಜೇನು ಹುಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡೋದು ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವ್ದೆ, ಪಾಲಿನೇಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವ್ದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಣಿಬೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಣಿಬೆಗೂ ಒಂದು ಪರಿಶೋಧನೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅದನ್ನು ಬಂದು ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. We are also having Dr. Prabhu from Karnataka Medicinal Plants Authority. He is also, NMPB is also sponsors of this program. So welcome, Dr. Prabhu. I request Dr. Usha Bharati to kindly welcome him with the flower bouquet. And also IAPM, Dr. What's name? Dr. Parvati is also here. May I request Dr. Usha Bharati to welcome her. Sir, one former Mr. S. Muniraju has joined us just now, sir. Wish to felicitate him, sir. Yeah, Muniraju avare banni ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮುನಿರಾಜು ಅವರು. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಮುನಿರಾಜುರವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ಅರ್ಕಾ ಚೆನ್ನ ಕನಕಾಂಬರ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸುಮಾರು 1200 ಚದರ ಅಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಅಷ್ಟು ಹೂಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮೂಲಕ ಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ರು 600 ರಿಂದ 700 ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅರ್ಕಾಚನ್ಯ ಈ ತಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಮುನಿರಾಜುರವರು ಅರ್ಕಾಚನ್ನ ಕನಕಾಂಬರ ತಳಿಯ ರೈತರು. Congratulations, Munirajurare. I thank all the dignitaries. Now it's time to listen to our guest of honor, Dr. S. Senthil Vinayagam, Director, Indian Institute of Plantation Management, Bengaluru. May I request Ecology environment, the director of this institute, Dr. P.K. Bera sir, and for Horticulture Research, Dr. Prakash Patel, the project coordinator, groups, leaders of Horticulture Research, Dr. Sandeep Kumar, and all other heads and students, large number of students we are able to see here, farmers, scientists of these institutes, and large number of visitors representing from the industry. And Dr. Senthil Vinayagam and the Director of Indian Institute of Plantation Management have also belonged to the
ICR family till the November 2025. And recently, last 4 months back, I had taken over this position as a director of plantation management at Bangalore. I'm very happy to be here and being an extension person, agricultural extension scientist it was in ICAR systems. So this fair, which makes a lot of impact in the farmers. Every field day, it is creating of the learning process. It's a learning platform. This platform will help us to exchange a lot of their innovations, and it helps to solve the problem of the many of the technologies farmers are expecting from the scientific domain. I am sure our ICR scientists of around 6,000 scientists, we are making wonderful efforts to bring the technology for farmers and all the stakeholders. And this program, which they made it as in the form of virtual tool, it's another addition, value addition which has been given to the farmers. So I am really congratulating the entire team who has made this effort. Nowadays, these farmers and all the stakeholders are very much familiar with the online platform system, which helps to make us to 360 degree you are able to see. And it is this method which helps to approach the technology adoption or the usage of the technology as per at their household level. At any time, one can learn the technologies now. We created this virtual tour at IITM also for the students the students who are not able to visit from the different parts of the country. They can visit the institute through the virtual tour, which will display not only the technologies, what are the courses being offered, how it is being offered, how the infrastructure has been established, how the technologies can be commercialized. This all information can be provided through the virtual tool. This can be used, not only it's a learning tool, it's been used as a marketing tool nowadays. It helps our technology to commercialize. Good number of industries today all are looking for take the technologies from the ICR Institute. ICR is the institute which comes with the potential technologies, which is for industry requirement. So we are able to provide a lot of support. ICR has created a large number of support in the form of the support to the stakeholders. Particularly this program is support to our FPOs, Farmers Produce Organization. All of us know that Government of India has created around now 9,000 FPOs have been created out of 10,000 FPOs target which has been given. And the idea is to make it FPOs as a sustainable, and all FPOs has to be made as in a value addition oriented aspect. Either it may be in agriculture, it may be in horticulture or veterinary or fisheries. Lot of value addition happens. Today, we are happy to see the demonstration plots, which has been wonderfully explained, very nicely presented. Each one says about what the technology it says and how it's going to be useful to them. This is what the FPOs are looking forward. I must appreciate and congratulate on the faculty or the scientists who have done the extremely good work to showcase these technologies. And which can be made it. Now the virtual tours are always with the model of the solution exchange model also. You can add, if there is a provision, if you have made it in the form of solution exchange. After seeing your virtual tour, if the farmers are the person who would like to ask some questions, you should have a provision for the solution exchange. The large number of online platform nowadays, it's helping the people, which has become the part of the very important aspect to understand the thing. All of us knows the Government of India has given a good budget in this union budget, particularly for the horticulture crop. But for the coconut, cocoa, they have been given. IAPM, as our director said it, we have an important role that having the more work on the plantation crops like tea, coffee, coconut, areca nut, which is what my institute presently working like a think tank or the policy making institutes for the commodity boards. I am sure this type of program will always help it to the IAPM also, because IAPM, which is having a very closely associated with Indian Institute of Plantation Management, it's working with CPCR Kasaragod, IIHR and Institute of Spices Research. I am very thankful to the director of this institute for kindly accepted we have an international conference which has been proposed in the month of July 3rd and 4th at Bangalore, in which there are 3 institutions, our own ICR institution, who are working in the crop of the horticulture crops in general, that
IHR, CPCRA, and Institute of Spice Research. All three institutions, we joined together. We are organizing international conference on agri-business and plantation 5.0. That you know well, now agri-tech, the technological intervention, use of the AI or blockchain or in the traceabilities, these are more players in the aspect. So we expect this program will definitely bring a large number of articles, research paper, students presentation in our conference. My colleague Dr. Parvati, who has come here to sensitize, to share the importance of the program in the all the scientists here. Coming to our plantation management institutes, these institutes closely working with 4 important commodity boards in Institute of Plantation Management. We are working with the tea board, coffee board, rubber board, and spices board. All the boards and IAPM, which comes under the Ministry of Commerce and Industry, not under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, which you are maybe aware of it. So the role of our institute to prepare technology managers of those boards and the commodity aspect. That's how this institute has created large number of management courses. We are the first persons. Before any agribusiness management started in the country, we started in 25 years back, agribusiness management courses in MBA. And 10 years back, we started in the food processing and business management course. And last 4 years, we are running agri-export management in MBA. This has got wider acceptance from the industry and to help our agri and allied sector students to get into the management line of it. I am so happy here to be a part of this program, and definitely this fair, which will also going to result, which will going to give a good output to bring good number of entrepreneurs from this program. Why I said it entrepreneurs, I think all of you know that there is one scheme, Government of India scheme, that's called Agri Clinic and Agri Business Center scheme. It was one of the oldest schemes, but still the scheme is operational. When I was the director of Manage, I was implementing this program, ACAB scheme. Most of our entrepreneurs belongs to the horticulture aspect. And large number of floricculturists I have seen who has made it in the entrepreneurship on the agri clinic and agri business. Large number of nurseries have been created by our own agri graduate and agri clinic scheme. So this scheme this program having a opportunity for the farmers and youth and the students to become an entrepreneur. By seeing this, you will be a floriculturist. You can have an established, well-established center with the help of the scientists of this institute. So similarly, I am also very happy to see here there is an incubation center, agribusiness incubation center at IHR. It supports large number of startups, and the technology which has been generated by this IHR having more potential for the startups. As I was the CEO of the very big incubation center at NARM, ICAR NARM, 400 startups when we promoted, I've seen more than 50 or 60 startups from the horticulture base on the aspect of the food processing and the value addition. So there is a great potential, and I am sure this program is going to make a very big success. And congratulations to the entire team under the leadership of the Honorable Director of this institute to make this program success. And IAPM always will be a part of the IHR and all our own ICR institution to take the technologies to the farmers and other stakeholders. Best wishes to all of you. Thank you. Thank you very much, Dr. S. Senthil Vinayagam, sir, for your appreciation towards the IHR varieties and technologies, and also for this virtual horticulture fair. And also, you also emphasize that how these horticulture varieties and technologies can be utilized to develop commercialization, startups, and various other things, how we can develop. You have emphasized that. So we are indebted to you. Thank you very much. So now it's time to listen to chief guest of today's program, Mr. Srinivasalu, IFS, Principal Secretary, Ecology and Environment, Government of Karnataka. Sir, may I request you to please deliver chief guest address, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾವು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಕೆ ಬೆಹರಾ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್
ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸೆಂಥಿಲ್ ವಿನಿಯಾಗಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆ, ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಅಂತ. ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು. ಇದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನಂಬಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಣ್ಣುಡಿ. ಈ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ಸ್ ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೃಷಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯೆ, ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅಜರಾಮರ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜೇನು ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಒಂದು 30 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೂರಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 30 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ 30 ಜನರ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವ್ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಏನೇ ನೀವು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಜೀವನ ಇದೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು, ಸಮಯ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಶೈಲಿನೂ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ನಾವು AC ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದಿದೀವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ. ಇವತ್ತು ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ. ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿನ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರೇ, ಆಮೇಲೆ ರೈತ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ 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 ಉದ್ಯೋಗ ಹರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ರೈತಾಪಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ರೈತಾಪಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಜೀವನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತರ ತರ ರೈತಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೆರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನೂರಾರಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂತ ಈ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಇವತ್ತು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಗ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಅಗ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ನೂರಾರು ಜನ ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕರೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಎಕರೆಗೆ 30 ಲಕ್ಷ 40 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು,
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ. ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಯಂದ್ರಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾವ್ ವೆಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಕ್ಕಂಥ ತರಕಾರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ? ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ IRI ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದವನು. ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, IIHR ಇವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಏನು ರೈತರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾರ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತೆರನಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಈ ತೆರನಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಈ ತೆರನಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಎರಡನೇದು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೂರ್ಗ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ನನಗೊಂದು ಗಾದೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಹಿತ್ತಲ್ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ಲು. ಇದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ರೈತಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಇದೆ, ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಬ್ಬ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಾಳೆ ಎಲೆನ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನೋ ಹಣ್ಣಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಮಾರೋದಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ಅದೇ ಕಾರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ 4 ಕಾಲು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರು 5 ಕೋಟಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ 4 ಚಕ್ರ, ಒಂದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾರು 5 ಲಕ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರು 5 ಕೋಟಿ. ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಷೀನ್ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬರೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ, ಭೂಮಿ, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪವರ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ
21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಏನೋ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ರಾಮಬಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಗಾವಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ಬೆಳಿಬೇಕು, ದೇಶ ಬೆಳಿಬೇಕು. ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಅವಕಾಶ. ದೇಶ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಂದ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿನ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆನೂ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವೈಫೈ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. We have become so dependent on so many things on which we have no control. ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಯುದ್ಧದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ನಮಗಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ ಜೀವನ ದುಸ್ತರವಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತಮಾಷೆಗೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬರೀ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಚಡಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 1 ಆಯ್ತು, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 2 ಆಯ್ತು. ನಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. They were not aware that there was a World War I, World War II. Only when I started going to school and college, I read in book, there was one World War in 1940. There was World War II in 1940. Otherwise, we were not aware. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ? ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ವಿ. ನೀರು ನಮ್ದೆ, ಗಾಳಿ ನಮ್ದೆ, ಬೆಳಕು ನಮ್ದೆ, ಭೂಮಿ ನಮ್ದೆ, ಬೇಸಾಯ ನಮ್ದೆ, ಊಟ ನಮ್ದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳು. ಆವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಏನೋ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಕೃಷಿ, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ನೇಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನೋ ಚಡಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದಿರಾ? ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ನಾವು ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ, ಹೊಲದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತೋಟದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ.
ನೀವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡಿ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಜೀವನ? ರಜಾ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಚಡಪಡಿಸ್ತಿರಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಅದರ ಸೊಗಡನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಹ ಅದರ ಸೊಗಡನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ತಪ್ಪು ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಇಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ, ಇಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಯುವ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬಹುದು, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ. ಇಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೀ ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಂತಂದ್ರೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ಯಾಕೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೀವು ಪಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತ ಜಮೀನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 500 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡ್ತಾ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋ ಇದರಲ್ಲೇ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆನ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದರ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್, ಡೆವಲಪ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಈ ತರದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ IIHR ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರದ್ದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಏನೇನ್ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಸರ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಳವಾದ, ಸುಂದರವಾದ, ಸುಲಲಿತವಾದ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾಗಿತ್ತಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಸೊ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಈ ತರಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಅವರ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, IFS,
Principal Secretary, Ecology and Environment, Government of Karnataka, and also chief guest of today's program. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ವಿನಾಯಕಂ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಕೆ ಬೆಹರಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now it's time to listen to presidential address. May I request our respected director sir, Dr. Tushar Kanti Behra sir, to give presidential remarks. Thank you, Dr. Mitra. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Today we are celebrating the horticulture fair in virtual mode. Our chief guest, Mr. Srinivasulu, the Principal Secretary, Ecology and Environment, Government of Karnataka. We have our own friend as a guest of honor, S. Senthil Vinayagam, Director, Indian Institute of Plantation Management, Bangalore. We have all the heads of the division, scientists, technicals, administrative staff, field staffs of this institute, the farmers and students. And ladies and gentlemen, this is a very good opportunity for me to explore the people throughout this country. We explore again two guests today. One guest is the chief guest today, Sri Srinivasulu, which is contacted through as a IRI alumni. Whenever any people under distress, we got the people from IRI, the agriculture fraternity as a whole. So thank you for coming. And within 3 days, when just give a message, I am really eager to go to our institute. And he was waiting for 20 years to come to this institute. Thank you that you are coming here for this particular occasion. Another guest of honor is Senthilji, Director, Indian Institute of Plantation Management. Few days back, I also having this some opportunity to visit his Indian Institute of Plantation Management with the madam is also there from that particular institute. A really wonderful institute what we have seen, and that is the things we have and earlier he was in NARM. So that time also when as a director in the Indian Institute of Vegetable Research, I came to NARM. At that time he was in doing all the activities related to commercial business model in NAM. So that's why I'm really fortunate today again to catch it here. He was also waiting for me when to have to come here. So that is again, thank you very much, because this is the relations. It is not that the guest, chief guest, guest of honor, president, this is nothing about.
Only the relation is very important for all of us, particularly for the agriculture fraternity as a whole. Thank you very much, both of you, to come up here. And all my heads are also here to celebrate today the horticulture fair, the virtual one. Generally, just for your knowledge, I put it here. We conducted many of this national horticulture fair every year. I think this is the year we have a gap. And intentionally I do the gap because many times if you go for every times to collect the people and have this get together, it's very, very difficult to have this one. And many things we say, when you go every day to your house, the guest will not, oh, he's not a guest, he's our friends and coming every day you're coming. That's why we take a break for that one. Second thing is that National Horticulture Fair, which is very important every year. We are about, if you see 1 lakh to 1.5 lakh people are there for 3 days event in this particular campus. And this is the area we demonstrate all our technologies. I say with these particular words, with this guest of honor and the chief guest, what they mentioned, horticulture is not the livelihood. It is also the business, the entrepreneurship. You can go as a livelihood, many other things, but if you go for the entrepreneurship development, the business of this country have a self-reliance, what is mentioned, Atmanirbhar Bharat. I think horticulture is one of the important components there. Coming to the horticulture, again, is a very good news to all of you. You know that horticulture this year, we have an extra 1 million hectare that is in the horticulture production itself. We have earlier 29 million hectares, but this year it is 30.14 million hectares. So again, it is very important that we are also replacing other crops, particularly cereals and pulses. Those are only give the carbohydrates and maximum the protein. But as a nutritionally important crop, everybody will agree, including chief guests and also guests of honor and other people and the students, that horticulture is there, particularly for the sake of food security is not there, it is also giving to the nutritional security. So as I mentioned, this institute also he has mentioned, it is a temple of horticulture. ICAR is a temple of horticulture where everybody wants to come throughout this country. And it is a surprise, many of this, our technologies is in the length and breadth of this country, whether east and west, south and north, everybody wants to be the technologies which we then developed here, even including the northern hill station or hills region. Also, they need to have our technologies here. So as nothing to say more, but as I mentioned, many of the things we are doing, we have 8 disciplines or 8 divisions we are working with many of the scientists, about 137 scientists today. And we have also 154 strength of the scientists. And we have 2 regional stations, as you mentioned, one in Bhubaneswar and one in Chaitali. Also 2 KVKs. Also, they are playing very, very important role, particularly for getting the disseminations of our technology to the farmers itself. We have many friends from the student side. I have many colleges, many universities of this Karnataka, also from the other states. They are also having the MOU with us. I think more than 25 universities we have the MOU with our particular institute, where we are giving them the technologies, the guidance to the research for them, also the incubators for that. They are also taking our technology to large scale. Mention that a chief guest is mentioned the ecology, environment, and the horticulture is a very good combination here in IHR. As just we are discussing, we have another time when we are the students, that time we visited Lal Bagh. Now, Lal Bagh and other things, we cannot move. 2 hours from 2.5 hours from here to go to Lal Bagh. But if you are sitting some other areas, particularly the airport, you can come 45 minutes to this particular place. So that is this we have in a way that whether all our environment, ecology, and nutrition is secured in this particular place. That's why many of our farmers come from the different places, and really they got these different programs with the capacity building, also the technologies they want from this particular institute. As mentioned by the chief guest, also the guest of honor, that we have to go for the waste management system, which is very, very important.
whether these plant products or the plant produce, which are going to be waste, how we can manage this one in the campus. That is the recycling of our waste is very much important, and that also we have to take care. As is also mentioned that brand value, I think Arka is our brand value. It is also registered brand value is Arka. If we see Arka, any products from this one is from this IHR. So any agriculture product, not other products, but any agriculture product, if you see, that's also we are giving to the farmers. We also have the web portal system by which we connect all the farmers together and they get the benefit out of this particular brand. The thing is that the eco-horticultural, because you are from eco environment and ecology, I think we have to have some combination from which you can get it some fund also. Because directors always want some of this fund and other things from the other sectors. That's why another is an advantage for me to again say this can be developed as a eco-tourism, because people now can to pay. Many things are there. Even as you mentioned, today you have Wipro, we have Infosys, they are giving a lot of things to their employees. But if you have this Arka brand with all our products, we can also supply to them. Also, we can earn the money from them. So that is again an important thing. But for that, we need to have a eco-tourism center. If you want to have in IHL, I'll be more happy to have this one. Thank you very much, sir. The thing is that I'll not take so much of time, but as I mentioned, this is the virtual mode. We are also giving to the in the website. We have put it our many of these videos and all the things that everybody can also take the help of that one. And also the technologies which we developed can also be disseminated to the whole country itself. But the problem is that we cannot feed whole the nutritional feed to the nation. We need the support from the farmers. The farmers, as I mentioned, they need actually these have collaboration with us. They are our friends. Always the farmers comes to have a technology dissemination programs or the capacity building program. They are always happy, and happy is always there with us also, because our technology, our things that the farmers are getting benefit out of it. So thank you for all of you to coming on this particular symposium conference for the virtual mode of your horticulture fair. Thank you all of you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for explaining about the activities and varieties and technologies of IHR. And also you were explained about the various national horticulture fairs which we conducted in the previous years, which were very successful. And you also mentioned about the brand Arka, how to take brand Arka for entrepreneurship and develop startup and many other things. And you also emphasized about the ecotourism, which is the need of the hour, and how to use the horticulture sector and develop ecotourism. So thank you very much for covering all the aspects and also for the presentation. So now ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. So may I request Dr. R. Felicitation, Principal Scientific Head and ICAR-Indian Bengaluru, support ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Before taking the opportunity to say thanks, and sir, actually horticulture linked together with the fish. So if you are not cultivated, you will have to. If it is cultivated, it is horticulture. But the Indian history says, and now people are selling. There are 2 explorers, 100 explorers horticulture. One horticulture crop is again pepper. One explorer. Another horticulture explorer. Actually, it is a forest crop. We explore both of them ruled India.
Sir, on behalf of our director and Pastor Shankar, I propose to thank you for this time spent over here, sir. Thank you so much. Sir, coming to the Indian plantation management, 2 days back, we have on virtual mode Prime Minister address. We all witnessed it. That day, he pointed out, because he addressed the program in the Assam, that too in front of him, the tea workers are there. So tea workers, he conveyed, because you prepared, you planted, you prepared the tea, I have taken the business from the tea, I become Prime Minister. This is the statement from Prime Minister. What I want to convey is, plantation management also have the potential to produce a Prime Minister. So it is the take-home message, sir. So on behalf of us, thank you so much, sir, for accepting our invitation. Thank you so much. I'm not taking much of our time. Today's, I would like to record my sincere thanks. Today's birthday baby, our birthday boy. I would like to request our chief guest to felicitate our director. He's a birthday. Sir, thank you, sir, to accept our this. Thank you, sir. Thank you. Okay. 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 Thank you. Thank you so much, sir. We want to keep this program specifically this day to mark this because it is not, you have taken the laptop, sir, 23 varieties. It is not a simple joke. 23 varieties in vegetables. Through health and breadth of the country, sir worked. That's what. Arka, he empowered the Arka technologies. So that's why even as rightly pointed out our chief guest, maybe the audience may be less, but our viewers are very, very more. I think 3 lakh viewers we are expecting, sir. This is going to be the book of records, this event. So that is the gift from ICAR for our director. We will make it, sir. So I take this opportunity, thank our director for providing so much of facilities and accepting. It is a 1-week program. When we came to IIPM, that day only I discussed with the director, sir. So today we are missing the NHF. Instead of missing this, we will make it in a virtual mode. Immediately it will happen. We need only cameras. Participants are already there. Online they are watching us. So thank you, sir. I take this opportunity to thank our project coordinator who welcomed this one. Thank you so much, sir. All the heads, Dr. Shankaran, Dr. Prasanna, Dr. Naveen Kumar. Actually, Naveen Kumar is one of the backbone of this program. They proposed to have only floriculture, sir. Then we only joined with them. So we grabbed that opportunity. So thank you. Special thanks to Dr. Naveen Kumar and his team. And special thanks to our senior floor head, Dr. Sriram, sir. All the other heads, we could not able to accommodate, but we are accommodated because we are horticultural. We will be accommodated in our hearts. So because we are horticulturists, so thank you so much, all the head of the division, our Arka family members, students from GPS for the other parts of the country, because online also so many students are there. All Raita Bandavare to Mailarku Namaskara. From Tamil Nadu also some farmers came, sir, under TNTVC. தமிழகத்திலிருந்து வருகை வந்து அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் எங்களுடைய டைரக்டரின் சார்பாகவும் துறையின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி. Thank you. So I'll also record my sincere thanks to the Mr. Venkatesh National Plant Board, Medicinal Plant Board. So sincere thanks, sir. Dr. Parvati ma'am accompanied IIPM. All the Arka family members, because thanks is ugly word, it's a friendship. Whenever we are coming in the entrance, receiving only, we will say welcome. We'll think you will also become the Arka, part of Arka family. So you are all the family members. Once you become family members, thanks is ugly word. Even though it is ugly word, it's a part of our duty, customary to say thanks. Please kindly accept my thanks. Thanks to AKU2, particularly Sridhar and his team, then our canteen committee, those who are involved directly, indirectly, to make this program a grand success. Thank you, one and all. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you so much. Thank you, sir. Nice. Thank you, sir, for proposing vote of thanks. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬರೀ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಚಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಬಾದ್ ಭವೇತ್. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ Jai. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಲಪಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದೆ ಪಂಡಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. May request everyone to have high tea in the same pandal. Thank you very much.